Naturally, you're going to be a little nervous, but you got one thing in mind. You know what you got to do. That's the only way you lead. You know you got to do what you got to do. I felt like I was as ready as anybody could be, yeah. Bo byliśmy do tego przygotowani. Biorąc trzecią dywizję karpacką, ona była 6 miesięcy w Syrii, w górach właśnie, była przygotowana i dlatego właśnie trzecia dywizja była rzucona na ten żeby tak. Na sam klasztor. Ja, na sam klasztor. Midway through the 20th century, from 1939 to 1945, humanity went through its most brutal conflict yet. It was a conflict that enveloped the entire world, and one where peoples from all corners of the earth fought side by side against evil. Mankind showed that it can stand together for a noble cause. The place where this solidarity became the most evident lay in the heart of Italy at a remote mountain whose name was to resound across the world, Monte Cassino. Monte Cassino was an ancient place where man worshipped his gods since pagan times. It was a place of peace and holiness for pagans, and later for Christians, but its reputation failed to protect it from the thunder of war or the wrath of nature. Over the centuries, it was already destroyed by an earthquake and by Longobards and Muslim invaders. And now it was to face destruction once again. It was in the beginning of 1944, the 5th year of the war, that the armies that came to rid Europe of the Nazi scourge appeared in its shadow. They were moving north towards the gates of Rome, but could go no further as the Germans dug into the slopes of Monte Cassino and the other mountains that rose into the sky around it. This position was called the Gustav line. We were in a zone where we were getting artillery fire, machine gun fire, sniper fire, everything. Now how do you divide and tell what it is? You just know you're getting men killed right and left every time a guy moves. He gets shot if he's not lucky as hell. The only time it got easier is when you got away from the shooting. Then you breathed easier, you know. But and then you know, you're always listening for that little that whistle of a artillery shell coming in, or the mortars. Mortars were the worst, really. You know, they just drop right down on you. Ktokolwiek był pod Monte Cassino, to był pod obstrzałem artylerii nieprzyjaciela. Tam w nocy natarcia to Monte Cassino było białe. Oświetlone było tak, że przez artylerię, która ja byłem, właśnie służyłem, jak w dzień. Artyleria strzelała tak dużo, że te rury oddziału były czerwone po prostu. Musieli brać przerwę, żeby nie sparzyć się przy dotykaniu. Ja byłem właściwie na tym punkcie obserwacyjnym. Widziałem cały teren z tyłu wszędzie, bo to jest blisko Monte Cassino, ten był punkt obserwacyjny. To jak zaczęły te działa bić, to tylko błyski były bezustannie. I człowiek poniekąd myślał, że to jest nie real, że to nieprawda, że to jest jakiś film czy coś. To tak ładnie wyglądało ten cały błysk od tych pocisków artyleryjskich. To chyba tam było tysiące tych dział. It was really nerve-wracking passing our own artillery because they were right alongside the road as we went up towards the front, and the concussion from those big guns is just something else when you're near them when they're firing them. But of course, then
after you get up there, and then you're hearing the incoming artillery, and it starts landing nearby. It's a whole different story. You're really scared then. Się nie słyszało detonacji pocisków, tylko tak się można było odczuć, jakby jakiś duży pożar był, takie tak jak mlaski takie. Nie było, już nie słyszał było tych detonacji. Jakby był duży pożar i to wszystko się gotowało w jednym tym. Do tych pocisków i do tego wszystkiego, żeśmy po prostu nie reagowali nawet. Ale już wyczuliśmy, kiedy ten pocisk po gwiździe, gdzie on może upaść. Już żeśmy się tak w to wsłuchali, prawda czy nie? Że prawie wiedzieliśmy, gdzie ten pocisk upadnie. Także jak nad głową, to znaczy, że on poleciał tam dalej. A jak przed, to znaczy już za późno. The big thing I do recall that it was the first time that we had run into the German 10-barrel mortar. This thing would take 10 shells, and up there would come these shells, one after the other, 10 of them, and we called it the Moaning Mini. We called it Moaning Mini because of the sound it made, but it was quite horrifying. Najniebezpieczniejsi zasadniczo byli strzelcy wyborowi. Oni mieli tak bunkry, punkty poustawiane i miał karabin maszynowy ustawiony i ktoś pyk i już go nie ma. To było najgroźniejsze. Bo nie można było się swobodnie poruszać, trzeba było jakiś butek, oni zaraz sprzątali. W ciągu dnia wszelkiego rodzaju lokomocja, tak dalej, musiała stanąć, bo nie można było się ruszyć. My tylko mogliśmy, już jak zmierzch zapadał i tak dalej, to mogliśmy to zrobić z samego rana jeszcze, zanim słońce nie wyszło. W tym czasie przed ofensywą było tak, oni byli tak wszczelani, że gdziekolwiek się nie ruszyłeś, to już byli tego. Strzelcy wyborowi niemieccy, szłeś z kolegą i nagle kolegi nie ma. Nawet nie słyszałeś, że ktoś strzelił, bo tam zawsze ktoś gdzieś strzelał. Bardzo dużo ludzi straciliśmy. My byliśmy przyzwyczajeni, żeby się troszeczkę zaprezentować. To znaczy dystynkcje i pasy i pistolety, to chodziło o oficerów. To właśnie oni zrobili żniwo w pierwszej ofensywie. Na przykład taki wypadek dowódca pierwszej brygady, pułkownik Peszek, zdaje się, o ile się nie myli. Pułkownik Peszek. No to jest bohater. Ale wyskoczył tego i już go nie było. Parę sekund go nie było. Chyba na szpięciu tam stało i za taką skalą i generał Duch przyszedł. Zjawił się tam nasz dowódca. No ładnie, pięknie, tutaj już synu, nie salutuj, bo zabiją mnie. Nie wolno było salutować. Oni później właśnie wydali rozkazy, żeby nie salutować, obojętnie jaka szarża. To są takie właśnie momenty. There were quite a few landmines. Of course, the only ones that we actually knew were there were the ones that we stepped on and detonated one by falling on them or stepping on them in some way, in that manner. They were firing artillery on us at the same time we were walking on the mines. And they continued it when we get across too. The Gustav line ran from the sea along the Garigliano River east towards Cassino, an ancient town that lay at the foot of Monte Cassino and blocked the entry into the Liri Valley, the route towards Rome. Through Cassino ran two small rivers, the Gari and the Rapido. Narrow but deep and fast-flowing, they were not an easy obstacle to cross. South of Cassino lay Monte Traccio, rising alone from the valley floor. It was later to give an invaluable service by sheltering from enemy fire those Allied units that were to advance on Cassino or into the Liri Valley from the south. North of the city lay Monte Cassino, the monastery mount, atop which sat the ancient Benedictine abbey. Grouped around Monte Cassino were a number of other peaks, 569, the Calvary Mount, the
Phantom Ridge. 575, San Angelo, and others. Near the base of Monte Cassino's slope was Rocca Giannulla, a small hill with a medieval castle. To the north was a small farm called the Doctor's House, along which Allied battalions passed to enter the inferno atop the Calvary Mount. In the valley beyond that mountain lay Massa Albanetta, a farm that was to be the objective of many a futile attack. And lastly, to the east lay Monte Cairo, a towering mountain from which artillery observers could direct fire at anything in the Monte Cassino sector. All of these mountains were steep, which made attacking hard and prevented the use of armored vehicles. They also towered over one another, so if an enemy captured any one of them, he would come under devastating fire from a number of others. It was a perfect defensive position that Germans made even stronger during the months that preceded the battle. Zginął mój kolega i to przy ataku przez szrapnel dostał w skroń. To najwięcej przeżywałem i tak niespodzianie. I got hit in the leg and cut my boot clear through and cut into my leg just a little bit, but not bad, but it hurt. And then I got hit in the back too a little bit with shrapnel. They were really shelling us, and they had landmines in there. We were putting them off, and they were firing shrapnel into us. So we were in a hot spot. Well, it was just terrible. Everybody was shot up. Some really bad and some not so bad, but you never get used to it. Every day there's more. It was hard to take a lot of times, Jak chodziłem do punktu obserwacyjnego, to widziałem jak na dłoni, jak nasi żołnierze nacierali tam na tych naszych wzgórzach. Szli i padali. To tak było jakby w jakimś filmie, ale to była prawda. Tak dużo poginęło podczas tego natarcia tam na tych wzgórzach pod Monte Cassino. Dlaczego nam pierwsza ofensywa się załamała? Oni tak zdziesiątkowali nas, nieprzyjaciel, do tego stopnia, że myśmy tego terenu, któryśmy zajęli, nie mogliśmy utrzymać. Nie było wystarczająco ludzi, żeby go utrzymać. I musieliśmy się cofnąć do następnej ofensywy. Na ostatnią ofensywę byli wszyscy powołani. Ci, co z tyłu siedzieli, kucharze, nie kucharze. Ktokolwiek mógł nieść broń, rzucony został do przodu. Przed naszym bunkrem jeden moździerz się ulokował. I on ten był schowany też, tylko lufa wychodziła na wierzch z tego moździerza. I w pewnym momencie niemiecki pocisk Ucik wpadł w tą dziurę. I zabił jednego mojego kolegę, który się nazywał Kowalewski. I jak go wyciągnęli stamtąd i na nosze, to mówi, zaczął śpiewać, to najpiękniejsza jest żołnierska brać. Jak był na noszach, prawie umierając. Zmarł z drodze do szpitala. To mi utkwiło bardzo, bo jak jechałem po 60 latach na Monte Cassino, szukałem właśnie jego tam grobu i tam on leży. To mi utkwiło w pamięci i często nawet nieraz wspominam sobie, jak pomyślę o Monte Cassino, o nim, właśnie o tym chłopaku, bo żeśmy się tak żyli dobrze obydwaj. Dla nas nasze straty były straszne. Pierwsza ofensywa, jak się załamała, od nas wyszedł oddział. Nazywał się szwadron szturmowy. To dobrze wyszkolone wojsko, bardzo młodzi, bardzo ambitni, to chłopacy, panie, pierwszej klasy. Proszę państwa, poszli, z mała 200 chłopa. Wracało, było 20. And the next day, according to what I heard later, guys that were left there said about two or 3 days later they called a truce, and they put bridges in there and trucks, and they hauled
just truckload after truckload of bodies filled, dead bodies that they hauled out of there. Ta cała dolina śmierdziała trupami. Państwo sobie nie zdają sprawy, jak dolina potrafi śmierdzieć, bo te muły i tam one były wapnem posypywane i innym tym, żeby zabić ten stęk. Bardzo uderzająca sprawa była druga. To była wiosna, proszę kolegów. Wszędzie wszystko rośnie, tak? Tam nic nie rosło. Te drzewa były, tam nie było. Te drzewo to tyle nad ziemią było, tego go widać. Nic nie rosło, bo to wszystko bez przerwy było przewracane do góry nogami. Te artyleria biła i z tej strony, i z tamtej strony, także tam nic nie rosło. To, w tym czasie, jak się człowiek popatrzył, tam to nie było ani zieleni, ani nic. To było tak jak pustynia. The Allied generals devised a plan that would break the Gustav line and advance on Rome. First were to begin attacks against the entrenched enemy in the Liri Valley and in the mountains on the flanks to break through the Gustav line. Then, a few days later, an amphibious force was to land behind enemy lines at Anzio. And so, on the 17th of January, the first shots were fired, and the 1st British battalions crossed the starting line in the Garigliano Valley. They crossed the Garigliano with ease and demonstrated tactical innovation by launching an amphibious assault from the sea to support the attack. Then, robust counterattacks launched by the enemy stopped the British advance cold. However, even though the Gustav line was not breached, important beachheads across the Garigliano were now in Allied hands, from which further attacks could follow. Unfortunately, the lack of decisive success on the part of the British meant that they failed in their mission to support the American attack down the Liri Valley. And that attack came 4 days later, when on the 21st, the American regiment stepped off from behind the shadow of Monte Traccio to cross the Gari River just south of Cassino. These were the regiments of the 36th Infantry Division, which made 2 nighttime attempts to cross the fast-flowing Gari behind the cover of smokescreens. But the enemy knew the terrain well, and smokescreens did not help when devastating fire poured down, killing men and causing confusion that pushed others into the minefields. It took 2 nights and 2 futile attempts before the decimated Americans pulled back. Then, on the 24th, the North African divisions of the French Expeditionary Corps that stormed the mountains east of the city made satisfactory progress, and their success opened the way for an advance on Cassino from the east by the Americans. Then, until the 11th of February, the 2 American divisions hammered at the German defenses in Cassino and the mountains around it. They made some progress in vicious fighting, where mountains and ridges changed hands again and again. Unable to use armor because of the steep mountains, it was the American infantrymen who heroically shouldered the brunt of the fighting. Places like Calvary Mount, the barracks, and the Phantom Ridge appeared in the battle diaries of the American regiments. Finally, worn out and unable to attack, the American divisions fell back, replaced by fresh forces. And so came the turn of the Commonwealth units. Indians, New Zealanders, Gurkhas, and Maoris. Again and again they attacked, but time and again the enemy pushed them back until the land ran red with blood, and only minute gains were made. On the 18th of February, the struggle stopped. After a month of combat, the attackers had suffered too many losses. Natarcie jak szło, to nikt się nie zatrzymywał nad rannymi, poszukało się do przodu. I to była ich robota, tych sanitariuszy, proszę Państwa, to zabrać rannego człowieka, jak już był zabity, to go zostawiał. Jak był ranny, to oni się tym martwili. Nam nie wolno było się zatrzymać, tam byśmy musieli iść cały czas do przodu. Byłem na pierwszej linii, bo byłem sanitariuszem, ale sanitariusz musiał być z piechotą. Byłem przydzielony do 6 batalionu i właśnie byłem między tymi chłopakami, tak jak tu kolega wspomniał, że trupy z tej strony, no trupy trupami, najgorzej było wynieść tych rannych.
bo przecież skały są i tak dalej, także żeby można było wziąć go na plecy, prawda, i znieść, to byłoby spokojnie, ale jak już trzeba 4 i nosze. We were kept busy going back and forth, filling the ambulance. 4 people, 4 wounded at a time, had room for four stretchers, and sometimes walking wounded too. Then we took them from the mountain to the collecting company, and then the collecting company then did further medical work on them. Tych rannych, no oczywiście zaginionych, zabitych właściwie, nie zabierali od razu. Dopiero na drugi dzień dziesiątki łazików, to znaczy takie małe wozy wojskowe, podjeżdżały tam pod górkę, gdzie saperzy byli, a tam ci sanitariusze znosili właśnie do tych dziepów tak zwane, prawda, czy nie? I jeep. Tak, a ja na szczęście czy nieszczęście moja pozycja była przy tej drodze, po której oni jeździli, to widziałem, jedni mieli na czołach litery pisane niebieską farbą, a drugie czerwoną. Nie wiem do dzisiejszego dnia, co to miało znaczyć. Więc ja odpowiem. Więc litery były pisane dlatego, bo były dawane narkotyki znieczulające i musiała być napisana godzina i ilość i dawka, jaka była dana, tak, żeby w razie przyjdzie do izby chorych, tam gdzie, prawda, już lekarze pracują, żeby ponownie tą dawkę nie dano, bo w końcu jest overdose. The failure of the first offensive was partly attributed to the lack of armored support. The swamps in the valley and the steep mountains prevented tanks from joining the battle, leaving the infantrymen alone to storm fortified positions. To remedy this, the Allied engineers worked tirelessly to make passages through the swamps and into the mountains. The route cut into the mountains was a narrow, winding trail known as the Cavendish Road. This path was so narrow that many vehicles were lost over the edge. But it was the only way to bring tanks to bear on the bunkers whose fire slaughtered the infantrymen during the previous offensive. He held up the white flag and they came in and took us and they put us on a truck, and our own troops come over, our flyers, and they strafed the German trucks that we were on, and they shot the guy right next to me. They hit him. I don't think it killed him, but he got hit in the upper arm. That was our own troops, see. My dostawaliśmy ogień i czasami od naszej artylerii. To były góry i mu przez górę strzelali. Jak jemu troszeczkę niżej obniżył, to on był w nas. Te rzeczy się zdarzały. Także myśmy byli bardzo czuli na tym punkcie, kto strzela i gdzie pociski padają. Bo to czasami może być nasza artyleria. We had to stop, and I sent this little runner with me back. I sent him back about 30 feet, so any troops coming up would know where we turned that direction, see. And he's going about 10 minutes, and boom, boom, I heard a couple of shots, and then here he come running up. And, and I said, "What's up?" He said, "What are those shots?" He said, "Well, that was me." 2 Germans come to me and said, "Hands up, hands up." And he said, "I just fell down on the ground and shot and fired both of them, killed them both." And he said, "I'm Jewish, and I wasn't going to let them take me prisoner." Te ciekawe rzeczy to tylko się może zdarzyć na froncie. My mieliśmy na froncie, mieli kucharza, miał swoją kuchnię, wycięte w skale, tam były takie duże prymusy i kocioł na tym i on, panie, siedział i tam robił tą grochówkę czy cokolwiek. W każdym bądź razie zaczęła artyleria strzelać, no tam wszyscy się chowają, a ten kucharz tak jeszcze stał, bo to dość wygodnie było
i on się troszeczkę odsunął i mieszał tą dalszym ciągu tą zupę, nie zwracając, bo już później wszystko się przyzwyczaiło do ognia artylerii. Ni stąd, ni zowąd, wybuch, tak. Kucharz stoi, tylko ma pół chochly, ale jeszcze stoi. Nie ma ani kuchni, ani prymusa, nic. I zupy też nie. Właśnie musieliśmy wtedy jeść suchary. To jest naprawdę. To nic nie przesadzał. To rzeczy niespotykane, ale tak powiedziałem, że tylko się może na froncie strafić coś takiego. I tego zupy. Najgorzej żałowaliśmy zupy. One of the most controversial aspects of the battle was the Allied bombardment of the Monte Cassino monastery. Mistakenly thinking that it was being used by the Germans as part of their defense, the Allied bombers destroyed it on the 15th of February as a prelude to another wave of attacks. Monte Cassino was bombed very heavily first, and we were there holding the line and saw everything. We saw the planes coming over in those droves, including the largest American planes that normally did not drop bombs for troops. It went on all night and all morning. When it stopped, as far as I'm concerned, and many are concerned, they left it too late, they waited too long. But anyway, they put in their attack. The Germans were in bunkers and dungeons underneath the monastery. They had hardly been harmed. They came out, our soldiers didn't stand a chance. And repelled again. After the bombardment, the Allies tried again. This time, their tanks advanced along the Cavendish Road and broke right through the surprised Germans. They almost reached the cave housing the enemy headquarters, but lacking infantry support, they were destroyed. In the valley, Allied troops stormed into the city, fighting for every building. They failed to take most of their objectives, but they did again capture the rail station. The paratroopers countered, but this time, with tanks in their midst, the rail station remained in the Allied hands. On the slopes of Monte Cassino, the Gurkhas closed up on the monastery, but could not reach it. Finally, on the 23rd of March, the Allies stopped their advance. The attack began about January 21st, and it was early in the morning. The first time we made the first trial to go across, we went through pretty good shelling and stuff, and we got our bridge and we were unable to hook it in on the other side, and it washed down the river. So we had to go back, and then the next night, well, the commander told me to take them out again, and we went out. And this night we went through the shelling and landmines and hell, and then we finally got across the river. And when we got across the river, we were really in no man's land then, because shortly ahead, well, there was a barbed wire fence. And I sent men up there, and a couple of men, they got killed, and sent another place, and they got killed. So I could see there wasn't anything, and they were just shelling the hell out of us. And so I said, well, hell, I'm going to go take these men out of here, because I'll just get them killed. So I got the bridge, and he's a major or colonel, I don't know which. He said, where are you going, Lieutenant? And I said, I'm taking them out of here, just getting them killed. No, he said, we got trucks coming in here tomorrow and big tanks coming in. We're going to have a big bridge up here. He said, we got to stay here and hold the ground. Yes, sir. Turn around. About 5 minutes later, that bridge got blown up. Boom, boom, and then the bridge went to hell. And I said, well, where's the major? Oh, he went back across the river before the bridge blew out. And I said, oh, did he? And so after that, I said, if I ever see him, I'm going to whip his ass.
our division commander told them that in World War I, they had a position and they had the Germans cross the river into them and they killed thousands of them, and says we were going into the same situation that they came into. And there was no sense in us going in there. So they've had several months to fortify that, and for us to go in there is just foolish. But they overruled him. No, we're going in there. There was quite a few casualties because some places where some of our troops went, they were very, very close. Grenade time, you could be that close. Bo to była bardzo groźna broń. Jak on doszedł do bunkra i wywalił z tego, prawda, miotacza ognia, to on wszystko tam wypalił, wymiótł cały ten załogę jest wstycz. Ja. To bardzo jest nieprzyjemna śmierć tam. We will be called upon to do night patrols. Just 5 or 6 guys go out at dusk or after dusk and come back at 4 dawn in the morning. And the idea was to just look around and wait around and look down certain stretches where Germans might be coming with a patrol, especially as we got close to dawn, make sure there wasn't an attack coming. Of course, there was sometimes, and that was when we were asked for it, a troop would go out and endeavour to bring a prisoner back, even one prisoner. In the wrecking regiment, we had one unit called the assault troop. They were the ones that had the Bren gun carriers. And the assault troop, they were doing infantry work all the time. They were the ones that always went out to get a prisoner, and they were very good at it. Oni nie wychodzili na jakieś te szpice, czy jakieś inne tego, prawda, czaty, czy coś. Oni normalnie siedzieli w bunkrach, dobrze zamaskowani, bo przecież od miesięcy oni tam byli. I oni tylko używali swoje tych wyborów strzelców, prawda, czy nie. A tam byli obserwatorzy, którzy nadawali do artylerii niemieckiej, jak widzieli u nas jakieś ruchy, że tu w tym miejscu są ruchy polskich czy tam alianckich tych żołnierzy, są ruchy. No i w ten sposób oni nakierowali artylerię na nasze pozycje tutaj. I don't think the Germans were patrolling as much as we were, mainly because they didn't have the troops that we had, and most of them that they had were at the places they knew were going to be attacked. Mieliśmy paskudne przejście i przeżycia, bo myśmy zanim poszli do tej ofensywy, myśmy byli na innym odcinku, który był dość spokojny w porównaniu z tym, tam się od czasu do czasu wystrzeliło, to tamto, a tu jak poszliśmy do ofensywy, to już po pierwszej ofensywie to wszystko było uszolomione. Po drugiej ofensywie już człowiek się robił prawie, że nieczuli. Nie oglądał się nigdzie, bo to bez przerwy się wszędzie rozrywało. Tak tylko szedł do przodu, proszę kolegów. To jest ciekawa rzecz, że szliśmy, panie obserwator artyleryjski i ja szliśmy razem i jeszcze jeden. I nasz z łączności, który miał tę radiostację, dostał w tyłek, czy gdzie u tego, uderzyło go. On sam nie wiedział, że on był ranny. Jeszcze szedł z nami. On wyszedł trochę naprzód. Ja mówię, Felek, co z tobą jest? On mówi, o co się rozchodzi? Koniec, na tym się skończyło. Okazuje się, że on, panie, jest już z upływu krwi zemdlał. Człowiek się robił bardzo nieczuli wtedy na żadne wybuchy i takie inne rzeczy. To tylko jedynie instynktem się ratował się, jedynie instynktem. Bo słyszeć nic nie słyszał. Wzrok jako tako, to tylko został się instynkt. My dobrze wiemy, jakie siły tam Niemcy mieli. I tam rzucili najlepszych żołnierzy, jakiekolwiek były w ich zasięgu.
No i my jednak dzięki Bogu ich tam pokazaliśmy, że my też cośkolwiek umiemy zrobić. Nasza druga ofensywa, myśmy wiedzieli, że tu albo tak, albo nie. Albo nie. Już wiedzieliśmy, że tu nie ma innego wyjścia. Ale takie było jakieś uczucie, że my ich pobijemy za drugim razem. I wyszło tak, że w południe już było wszystko załatwione na drugi dzień. On the 11th of May, 5 months after the first shots were fired, the third offensive began. The Americans advanced on the coast. Theirs was a tough fight, and progress agonizingly slow. To their east, the French Expeditionary Corps charged into the Laurentian Mountains, and taking objective after objective, swiftly advanced forward. British and Commonwealth divisions fought for Cassino and tried to break into the Leary Valley. As before, the enemy in Cassino's ruins held his ground, but in the valley, some progress was made. And lastly, in the mountains above Cassino, the Polish Second Corps advanced into the fire. Their first furious attack took some of its objectives, but it was impossible to hold them with the enemy counterattacking, so they had to pull back. They tried to deploy their tanks, but wary of the Cavendish Road, the Germans used anti-tank mines to stop them. Determined to defeat the enemy whose brutal occupation was razing their homeland, the Poles tried again. Mobilizing all their forces, they charged up the slopes. Their tanks climbed up impossible angles to bypass the mines and rained fire onto the German bunkers. Marking their way with blood and burned-out bunkers, they advanced until victory was within grasp. As the Allied attack started to cut off the Monte Cassino position, the German paratroopers had to pull back, and on the night of the 17th, they disappeared. On the 18th, the Poles entered the monastery, taking the victory which they earned with blood in the previous days. Their flag, flying over the ruins, symbolized the end of the struggle that became known as the Battle of Monte Cassino. Anyway, człowiek się bardzo dużo rzeczy nauczył w tym czasie i stara się zapomnieć. Niech, jak znajdziemy się jako koledzy wszyscy, nie bardzo, jak Państwo zauważycie, że jak się zajdą weterani, to nie bardzo chcą rozmawiać, jak było na froncie, tylko my rozmawiamy, gdzie były, mieliśmy jakie dobre czasy. Ze względu na to, że mówić o naszych kolegach, którzy zginęli z tego czy z innego powodu, to nie jest, Panie, nie rzeczą, Panie, przyjętą między weteranami. Jest jeszcze pragnienie u nas, żebyśmy chcieli jeszcze raz pojechać na ten cmentarz Monte Cassino. To jest nasze jeszcze życzenie nasze, żebyśmy jeszcze raz to pojechali. I to życzenie nie ma końca. Człowiek miał więcej szczęścia, jak mówili zawsze po polsku, szczęścia jak rozumu, żeby przejść przez to i jeszcze żyć. Well, you're just doing your job the best you can, doing what you've been trained to do, but it's no pleasure, of course, seeing men killed all around you, and you're the one that led them into it. There's a handful of guys that come through things like that, and I was one of them. Cześć pamięci naszym kolegom, którzy zostali tam. To są nasi bohaterzy.